idea कि ECG helps us in identifying systole and diastole, বা lead is like the electrodes, so these are not a very correct idea. ठीक है, so let us build up a very solid and strong idea about what is ECG. So first of all we need to know that why do we do ECG, কেন আমাদের দরকারটা কি, করবোটাই বা কেন ইসিজিটা, আমার কি এলো গেল ইসিজি না করলে। তো টেকনিক্যালি we have to know about our heart, ঠিক আছে। so if we have to know about our heart, তো every time we cannot go for a open heart surgery, সবসময় তো কেটে দেখতে পারবো না হার্টটাকে। তো for that we have to find out some clue, okay, like just a detective যেরকম ভাবে ক্লু খোঁজে, তো আমরা ক্লু খুঁজবো আর সেই অনুযায়ী আমরা ওটার একটা ইনফারেন্স ক্রিয়েট করব। তো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া। তো ইসিজির পারপাস হচ্ছে আমি ইসিজি দেখে I should be able to have a clear cut idea about what is going on inside heart. এই হচ্ছে আমার মোদ্দা কথা। আমি যদি ইসিজি দেখলাম, সব কিছুই জানলাম, ওয়েভ আছে, এই আছে, হ্যানা আছে, তেনা আছে, বাট আমি ইসিজিটা দেখে হার্টের বিষয়ে আমি কিছু জানতে পারলাম না, তো ওই ইসিজি দেখার কোনো মানেই হয় না। সো দ্যাট ইজ লাইক নো পয়েন্ট। তো সেই জন্য উই নিড টু নো অ্যাবাউট কি আমরা যখন একটা হার্টের বিষয়ে জানতে চাইছি, then how does this ECG help us? So first of all you need to know কি ECG works on a galvanometer principle, ঠিক আছে, মানে এর মধ্যে কি থাকে, গ্যালভানোমিটারের সাথে কানেক্ট করা হয় একটা। গ্যালভানোমিটারের কাজ কি, টু চেক ফর দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। তো হার্টের মধ্যে হঠাৎ করে এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা হার্টের মধ্যে হঠাৎ করে কি বলে, মানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স তো ঠিক আছে, বাট হার্টের মধ্যে হঠাৎ করে এই তোর গ্যালভানোমিটার এগুলো কোত্থেকে এলো। সো লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। তো অলওয়েজ রিমেম্বার দিস কি যদি আমি ভাবি যে একটা কার্ডিওমায়োসাইট, ঠিক আছে, তো সাপোজ দিস ইজ ওয়ান কার্ডিয়াক মাসল অ্যান্ড লেটস সে দিস ইজ আনাদার কার্ডিয়াক মাসল। তো কার্ডিয়াক মাসেলে কি করে কন্ডাকশন হয়, ডু ইউ হ্যাভ আ আইডিয়া অ্যাবাউট ইট, কি কার্ডিয়াক মাসেলে কি করে কন্ডাকশন হয়? এনিওয়ান নোস? হ্যাঁ, না হলে না, ফটাফট বলে দিবি, ঠিক আছে, হ্যাঁ হলে হ্যাঁ। ওকে, তো দেখ, তো রিমেম্বার দিস ফার্স্ট অফ অল, এই যে কার্ডিয়াক মাসেলের একটা ভেরি স্পেশাল ফিচার হচ্ছে, আমি এখানে ড্র করে দেখিয়ে দিচ্ছি দাঁড়া। তো কার্ডিয়াক মাসেল ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ইট, সাপোজ এই একটা কার্ডিওমায়োসাইট অ্যান্ড ধরে নেওয়া যাক এই হচ্ছে আরেকটা কার্ডিওমায়োসাইট। তো এই দুটো কার্ডিওমায়োসাইটসের মধ্যে দেয়ার ইজ প্রেজেন্ট সামথিং কল্ড অ্যাজ আ গ্যাপ জাংশন। তো এই গ্যাপ জাংশন, ডু ইউ নো দিস কি গ্যাপ জাংশনকে মানে ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডোজও বলা হয়, বিকজ থ্রু দিস গ্যাপ জাংশন যখন আয়ন্সগুলো পাস করবে, সো দ্যাট দে উইল ক্রিয়েট সাম ইম্পালস। এটা জানা আছে সবার কি গ্যাপ জাংশন ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ ইলেকট্রিক্যাল উইন্ডো। তো হচ্ছেটা কি ইউজুয়ালি যে সাপোজ এখানে ইম্পালস আসছে মানে কি, let us say there is some sodium which is entering in. কি করে আসছে I'll tell you in a while, for the time being trust me কি some sodium is entering in. Normally এই সেলটার কন্ডিশন কি, নর্মালি এই সেলটা থাকে রেস্টিং পোটেনশিয়াল অ্যাট সে -90 মিলিভোল্টে। যখন এই সোডিয়াম এখানে চলে আসছে এইভাবে ট্রিকল করতে 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 যখন থ্রেশহোল্ড টাচ করে যাচ্ছে, দেন there is going to be a অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, ডিপোলারাইজেশন তৈরি হবে। এটুকু বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস, মানে একটা সহজ হিসাব, সোডিয়াম ঢুকছে, ঢুকে একে থ্রেশহোল্ডে টাচ করিয়ে দিচ্ছে, থ্রেশহোল্ডে টাচ করার পর এখানে তোর ওই সোডিয়াম আয়ন চ্যানেল ওপেন হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দেন দের ইজ গোয়িং টু বি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সোডিয়াম ইনফ্লাক্স। যখন সোডিয়াম ইনফ্লাক্স আসছে, হিউজ অ্যামাউন্টে সোডিয়াম যখন ঢুকছে, তখন ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট কি হয়ে যাচ্ছে, সোডিয়াম যখন ঢোকে, ক্যাটায়ন্স ঢোকা মানে সেল বিকামস মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ কি ইলেকট্রোপজিটিভ? ইলেকট্রোপজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড আর এরপরে আমরা কি জানি, সোডিয়াম আয়ন চ্যানেলটা খোলার পর কোন আয়ন চ্যানেল খোলে? দ্য নেক্সট আয়ন চ্যানেল টু ওপেন ইজ সোডিয়াম আয়ন চ্যানেলের পর কোন আয়ন চ্যানেল খোলে রে?
সর্বনাশ করেছে potassium ion channel. Okay, so it is the potassium ion channel which will open up. আর পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন কোথায় হাই, সেলের ভেতরে না বাইরে? পটাশিয়াম আয়নের কনসেন্ট্রেশন কি রে, লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া এই তো পড়লি, হ্যাঁ ভেতরে হাই, তো গ্রেডিয়েন্ট ভেতরের দিকে হবে না বাইরের দিকে হবে? গ্রেডিয়েন্টটা ভেতরের দিকে হবে না বাইরের দিকে হবে? Remember this, gradient always is from higher potential to lower potential or lower to higher? Sir, higher to lower, এখানে বাইরের দিকে হবে। Correct. তাহলে এত টাইম লাগছে কেন? তাহলে the potassium ion channel is going to move out, there is going to be the efflux, ঠিক আছে? So potassium ion efflux হচ্ছে, তো potassium মানে cations বেরিয়ে যাচ্ছে, তো if the cations are getting lost, if they are going out, তাহলে cell is becoming electropositive কি electronegative? Electronegative, মানে graph will be going a little bit downwards এরকম, but yes sir, but at this point of time there is present a calcium ion channel. Now these calcium ion channel, they will now open up, and calcium is always more in the extracellular fluid. যদি ক্যালসিয়াম বেশি থাকে ইন দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড, তাহলে ক্যালসিয়ামের গ্রেডিয়েন্ট কোন দিকে তৈরি হবে? স্যার ইনভার্স আসবে, ভেরি গুড, ইনফ্লাক্স হবে। কারেক্ট, তো ক্যালসিয়ামেরও ইনফ্লাক্স হচ্ছে, মানে দিস ইজ আ মোমেন্ট যেখানে ক্যাটায়নিক ইনফ্লাক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইফ্লাক্স দুটোই হচ্ছে, রাইট? তো তার মানে at this point of time যেখানে ইনফ্লাক্সও হচ্ছে আবার ইফ্লাক্সও হচ্ছে, what do you think, the graph will go down or the graph will go up? স্যার গ্রাফটা স্টেডি থাকবে। Very good, the graphটা স্টেডি থাকবে। So what will we see, we are going to see this phase, and কিছুক্ষণ পরে কি হয় যে this calcium ion channel gets blocked, তো এই মোমেন্টে কোন আয়ন চ্যানেলটা খোলা আছে? সোডিয়াম তো আগেই ব্লক হয়ে গেছে যখন ক্যালসিয়াম ঢুকছিল, তো এখন কোন আয়ন চ্যানেল খোলা ফাইনালি? ক্যালসিয়াম। ইয়েস, হ্যাঁ ক্যালসিয়াম তো ব্লক করে দিলাম। ও হ্যাঁ সরি, সোডিয়ামটা খোলা था। ইয়েস, তো তখন সোডিয়াম আয়ন চ্যানেল, এক মিনিট, সোডিয়াম আয়ন চ্যানেল কি বলিস? না না স্যার, সরি পটাশিয়ামটা বলতেছি, পটাশিয়াম। শিওর, কারণ পটাশিয়ামটাই বাকি রয়েছে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ স্যার, পটাশিয়াম আয়ন চ্যানেলটাই খালি আর ওপেন থাকবে। রাইট, পটাশিয়াম আয়ন চ্যানেলটা, রেস্ট অফ দ্য পিপল আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? তো হ্যাঁ, তো potassium ion channel remains open, and because of that final cationic loss will take place, cell is going to become electronegative, আমাদের গ্রাফটা এরকম ভাবে তৈরি হয়ে যাবে। তো এই মোমেন্টে সেলের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে there is সোডিয়াম, কেননা সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হয়েছিল, মনে আছে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হয়েছিল? হ্যাঁ, তো দোজ সোডিয়াম, এই সোডিয়ামগুলো আমি বললাম না somehow sodium will enter inside the cell, now you will know কি সোডিয়াম কি করে enters inside the cell, through these gap junctions these sodium ions are going to trickle into the adjacent cell, correct? And then this is again going to create a depolarization wave here, then again there is going to be stopping of the sodium ion channel, প্রথমে এই চ্যানেলটা খোলা ছিল, তারপরে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হলো, তারপরে এই আয়ন চ্যানেলটা ক্লোজ হয়ে গেল, তারপরে কি হলো, পটাশিয়াম আয়ন চ্যানেল ওপেন হলো, পটাশিয়াম ইফ্লাক্স হলো, অ্যান্ড সেই সময় গ্রাফটা হালকা একটু নামতেই ক্যালসিয়াম আয়ন চ্যানেল ওপেন হয়ে গেল। ক্যালসিয়াম কোথায় বেশি? ক্যালসিয়াম ইজ মোর ইন দ্য, হ্যাঁ, সো this calcium will now influx will occur, and because of this there is going to be a steady phase যেটাকে আমরা বলি plateau phase, and এই plateau phase টা খানিকক্ষণ চলার পর এটাও বন্ধ হয়ে যাবে। নাও একটাই আয়ন চ্যানেল খোলা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ পটাশিয়াম, সো বাই ভার্চু অফ দ্যাট এই জিনিসটা এরকম হবে।
So this idea I think is now comfortable to everyone ki kore there is a impulse conduction which is going on in a cardiomyocyte in a regular, mind it, আমি কিন্তু কোনো নোডাল টিস্যুর কথা বলছি না, all I am talking about is just a plain simple cardiomyocyte, মানে ধরে নে atrial musculature বা ventricular musculature ওরম টাইপের আমি কিন্তু বলছি, got it? Because there are two types of muscles in our heart. There are two types of muscles. One is the specialized myocardium, and other one is a specialized myocardium and the other one is the contractile myocardium. ঠিক আছে, specialized myocardium এর মধ্যে আসবে SA node, AV node and all those things, আর contractile myocardium এর মধ্যে আসবে দুটো ধরনের, কি কি, এট্রিয়াল আর ভেন্ট্রিকুলার, না এগুলো জানা নেই? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার জানি। ওকে, যার যার যে পোর্শনটা জানা থাকবে না আমাকে সেখানে বলবি, ওকে, সো দ্যাট আই ক্যান নো কি কোন পোর্শনে আই নিড টু ইলাবোরেট। তো রিমেম্বার দিস কি এইখানে আমরা এটাকে নাম্বারিং করি। তো আমরা নাম্বারিংটা কীরকম করে করি না, উই স্টার্ট উইথ ফার্স্ট ইভেন্ট অ্যাজ 0, মানে যেমন আমাদের নাম্বারিং যায় 0 1 2 3 এরমভাবে আমরা নাম্বারিং করবো, ঠিক আছে? তো কোথা থেকে স্টার্ট করা যায় না, ফার্স্ট ইভেন্ট কি হয়েছিল সেলের মধ্যে, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইভেন্ট, হু ক্যান টেল মি র্যাপিডলি, ফার্স্ট ইভেন্ট অকারিং ইন দ্য সেল কি হয়েছিল? সোডিয়াম ইনফ্লাক্স। কারেক্ট, সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হয়েছিল। তাহলে আমি এইটাকে বলবো 0, ফেজ 0, এটাকে বলা হয় ফেজ 0, দিস ইজ দ্য ফেজ 0। নেক্সট ইভেন্ট কি হয়েছিল? পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়েছিল। রাইট, পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়েছিল। সো যখন পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়েছে আই এম গোইং টু কল ইট অ্যাজ ফেজ 1, দিস ইজ গোইং টু বি ফেজ 1। নেক্সট ইভেন্ট ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়েছিল। correct, so that is going to be phase 2, then further potassium loss সেটা হয়ে যাবে phase 3, and তারপরে যে স্টেজটা ছিল that will be called as phase, এই যে পোর্শনটা রয়েছে মানে যেটা কিনা এই পোর্শনটা আবার রেস্টিং কন্ডিশন যেটা ছিল, এটা রেস্টিং কন্ডিশন ছিল তো মনে আছে, দিস ওয়াজ দ্য রেস্টিং কন্ডিশন। তো এটার নাম দিয়ে দেবো আমরা, দিস ইজ স্টেজ 4। তার মানে আমি যদি নেক্সট সেলটাতে দেখি, ক্যান আই সে কি এই পোর্শনটা হচ্ছে স্টেজ 4, দেন ক্যান আই সে কি দিস ইজ ফেজ 0, দেন ক্যান আই সে দিস ইজ ফেজ 1, দেন ক্যান আই সে দিস ইজ ফেজ 2, দেন ক্যান আই সে দিস ইজ ফেজ 3, অ্যান্ড দেন লাইক ইট উইল বি अगेन another 4, এরকম বলতে পারি তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এইভাবে হচ্ছে কন্ডাকশনটা হয় ইউজুয়ালি। নাও ইফ দিস ইজ দ্য মোড অফ কন্ডাকশন, নাও whenever these charges are moving না, তো always remember that there is a electromotive force. Electromotive force মানে there is something called, have you read in physics earlier, electromotive force? Electromotive force মানে that it is the like potential difference, basically suppose if there is like point A and point B, তো এদের মাঝখানে যে potential difference-টা রয়েছে that is called as the electromotive force. মনে পড়ছে? You studied it in like intermediate classes? হ্যাঁ স্যার। Yes. তো electromotive force কি EMF vector quantity না scalar quantity? মনে আছে? EMF, that is a vector quantity, it is scalar quantity. Vector quantity. Very good, yes, it is a vector quantity. তো তার মানে আমি যদি দেখছি যে এই ওয়েভ ফ্রন্ট যেটা রয়েছে, ওয়েভ ফ্রন্টটা কোন ডিরেকশনে যাচ্ছে, এই পুরো ওয়েভ ফ্রন্টটা এই ডিরেকশনে যাচ্ছে। সো ক্যান আই সে কি আমি একটা অ্যারো দিয়ে, বিকজ আমরা ভেক্টরে তো তাই পড়েছি, আমরা অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি ডাইরেকশন অফ দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট, আর ডেফিনেটলি ওর লেন্থ ইজ গোয়িং টু বি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ম্যাগনিটিউড,
এগুলো বেসিক্স অফ ভেক্টর, তাই তো নাকি ভুল বললাম? Yes, sir. ওকে, সো নাও রিমেম্বার, এই যে জিনিসটা হচ্ছে এটা আমি জাস্ট দুটো সেলের মধ্যে দেখালাম। নাও লেট আস কনসিডার কি এরকম অনেকগুলো সেল রয়েছে। তো সাপোজ আই সে কি দেয়ার ইজ আ লার্জ নাম্বার অফ সেলস উইচ আর প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার, অ্যান্ড এখানে প্রচুর, আমি একটা মানে ছোট পোর্শন অফ দ্য মায়োকার্ডিয়াম কেটে নিচ্ছি। তো ওভার হিয়ার এরকম লার্জ নাম্বার অফ সেলস রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে সেলস রয়েছে। সো অ্যান্ড ইমাজিন কি এখানেও রয়েছে আমাদের পয়েন্ট এ অ্যান্ড পয়েন্ট বি, ধরে নেওয়া যাক এরকম টাইপের, দিস ইজ পয়েন্ট এ, দিস ইজ পয়েন্ট বি। তো এই যে দুটো রয়েছে, সো সাপোজ আমি যদি কোনো স্টিমুলাস দিই অ্যাট পয়েন্ট এ, তো তাহলে যেরকমভাবে আমরা একটু আগে শিখলাম, সো ওয়েভ ফ্রন্ট তৈরি হবে। হ্যাঁ স্যার। So wave front is moving in which direction? In this direction? হ্যাঁ, A to B। A to B. তো তার মানে কি হচ্ছে, একটা EMF তৈরি হচ্ছে। Now let us, if you have understood this, now what I am going to do, let us put a electrode here. এতটা যখন বোঝা গেছে, now let's put some electrode and connect it to a galvanometer। মানে ধরে নেওয়া যাক যে আমি এখান থেকে একটা ইলেকট্রোড নিচ্ছি, সে এদিকটা আমি রাখছি লেটস এ পজিটিভ, আর আমি ধরে নিচ্ছি এদিকটা রাখছি আমি নেগেটিভ টার্মিনাল, আর এখানে আমি একটা গ্যালভানোমিটারে কানেক্ট করছি, বিকজ ইউ সি গ্যালভানোমিটার হেল্পস আস টু আইডেন্টিফাই দ্য ইএমএফ না, বিকজ গ্যালভানোমিটার ইজ নেসেসারি ফর চেকিং দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, এটাই তো ফাংশন গ্যালভানোমিটারের, ও পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স চেক করতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য পারপাস, আমি এটা গ্যালভানোমিটারকে লাগিয়ে রাখলাম। নাও হোয়াট উইল হ্যাপেন, ইউ উইল সি কি ইনিশিয়ালি এই সবকটা সেল ছিল নেগেটিভ, মানে ইলেকট্রোনেগেটিভ, ইন্টারনাল কন্টেন্ট ওয়াজ নেগেটিভ ইনিশিয়ালি। আর আমি যখনই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কোনো স্টিমুলাস, দেন অ্যাট সাপোজ স্টিমুলাস আমি কোন পয়েন্টে দিয়েছি, খেয়াল করে দেখ, পয়েন্ট এ তে। তো আমি যদি পয়েন্ট এ তে স্টিমুলাসটা দেওয়ার কথা ভাবি, দেন ডু ইউ রিয়েলাইজ কি এই পয়েন্ট এ এরিয়াতে there will be lots of cells which is going to become, internal environment will become positive, Yes sir. and বাকিগুলো তো অবশ্যই নেগেটিভ ছিল, and this positivity মানে ওই যে ওয়েভ ফ্রন্ট যেটা আমরা বললাম, that will keep moving. So now we see that A সাইডটা হয়ে গেছে পজিটিভলি চার্জড, isn't it? হ্যাঁ। A সাইডটা হয়ে গেছে পজিটিভলি চার্জড অ্যান্ড বি সাইডটার হয়ে গেছে নেগেটিভলি চার্জ। এবার আমাদের গ্যালভানোমিটারটা স্থির থাকবে না উইল ইট শো সাম ডিফ্লেকশন? So it will show some difference. Yes, it will definitely show some deflection. Now the question is ki if it is showing deflection, then how does it show deflection? মানে কিভাবে ডিফ্লেকশনটা দেখায়, বা হোয়াট ইজ দ্য রুল অফ দিস গ্যালভানোমিটার? তো গ্যালভানোমিটার একটা ছোট্ট খুব সুন্দর একটা রুল আছে। দ্য রুল ইজ দিস, দ্য গ্যালভানোমিটারেরও তো একটা সাইড পজিটিভ একটা সাইড নেগেটিভ হয়। তো দ্য রুল ইজ দিস কি যদি দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট, এই যে আমরা ওয়েভ ফ্রন্টটা যেটা আমরা ডিসকাস করলাম, যদি দিস ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য অ্যানোড, মানে টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড, তাহলে নেট রেজাল্ট হবে হচ্ছে পজিটিভ ডিফ্লেকশন। গ্যালভানোমিটার উইল শো পজিটিভ ডিফ্লেকশন। ঠিক আছে, এটা মনে থাকবে। স্যার এই পার্টটা আমি তো শুনতে পাইনি, একটু বলবেন একবার? হ্যাঁ, এই যে যেমন ধর এই যে আমরা ডায়াগ্রামটা দেখছি, তো ইন দিস ডায়াগ্রাম আমরা কি দেখছি, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি
যে গ্যালভানোমিটার মানে দিস পজিটিভ চার্জ ইজ মুভিং টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ ইলেকট্রোড, তাই তো? Yes, sir. মানে ওয়েভ ফ্রন্ট যেগুলো রয়েছে, এই যে ওয়েভ ফ্রন্ট যেগুলো রয়েছে, তো ওয়েভ ফ্রন্টগুলো কোন দিকে যাচ্ছে? টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ ইলেকট্রোড যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো মনে রাখবি অলওয়েজ কি ইফ দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ ইলেকট্রোড, ঠিক আছে, ইফ ইট ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ ইলেকট্রোড, দেন we are going to, the galvanometer will show negative deflection. Okay, if wavefront is going towards negative electrode, তাহলে galvanometer will show negative deflection. এবারে গল্পটা খুবই সহজ, যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আগে বলে নিই ব্যাপারটা, তারপরে আমি আবার আসবো এখানে। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ইফ দ্য wavefront, যেটা আমি বললাম গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড, একই রকমভাবে এরকমও তো হতে পারে যে ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড, হতেই পারে কি না? সাপোজ এইটা আমার ওয়েভ ফ্রন্ট অ্যান্ড ইট ইজ গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড, তাহলে অলওয়েজ রিমেম্বার again galvanometer will show negative deflection. And ডায়াগ্রামের সাথে কোরিলেট করতে পারছিস তো আমি কি বোঝাতে চাইছি? ওয়েভ ফ্রন্ট উইল গো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড, মানে পাতি কথা নেগেটিভ ইলেকট্রোডের দিকে যাচ্ছে, মানে তো অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড হচ্ছে না? বাট আমি অ্যাওয়ে করে কেন বোঝাচ্ছি তার একটা কারণ রয়েছে, উইচ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড লেটার অন। বাট এই যেমন আমাদের যে এক্সাম্পলটা, এখানে কি হচ্ছে, ওয়েভ ফ্রন্টটা তো গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড না? সো মানে সেইং ইট ইন দিস ওয়ে কি ওয়েভ ফ্রন্ট গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড, আর সেইং ইট ইন দিস ওয়ে কি ওয়েভ ফ্রন্ট গোয়িং টুয়ার্ডস নেগেটিভ ইলেকট্রোড, ব্যাপারটা মোটামুটি একই হয়ে যাচ্ছে। বাট আমি স্টিল আলাদা করে বললাম, এটা মানে রিজনটা পরে বুঝতে পারবি। আনাদার থিং ইজ কি ইফ সেম ওয়ে, মানে এটা আই থিঙ্ক রাইট নাও ইউ মাস্ট হ্যাভ অলরেডি আন্ডারস্টুড কি ইফ দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম নেগেটিভ ইলেকট্রোড, if the wavefront is going away from negative electrode, তাহলে কি হবে বলতো? তাহলে পজিটিভ রিফ্লেকশন শো করবে। পজিটিভ ডিফ্লেকশন শো করবে, কারেক্ট। তো ইন দ্যাট কেস there is going to be positive deflection. বোঝা গেল কনসেপ্টটা? wavefront going towards positive, তাহলে হচ্ছে এটা আমরা দেখছি there will be positive deflection. Wavefront going towards negative, এটা আমরা দেখছি negative deflection. Wavefront going away from negative, এটাকে আমরা দেখছি positive deflection. আর wavefront going away from positive, এটাকে আমরা দেখছি, তাই তো নাকি, নেগেটিভ ডিফ্লেকশন। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে সার্টেন বেসিক রুলস উই হ্যাভ টু নো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ গ্যালভানোমিটার, কেননা আলটিমেটলি আমাকে গ্যালভানোমিটার অ্যাক্টিভিটিসগুলোই জানতে হবে। নাও নেক্সট থিং ইজ উই নিড টু নো কি এটা তো গেল একটা টিস্যু লেভেলের ব্যাপার, এটাকে আমরা অর্গান লেভেলে কি করে নিয়ে আসবো? মানে এটা তো আমরা জানছি টিস্যু লেভেলে, বাট এবার আমাদের জানতে হবে যে একটা অর্গান লেভেলে বা হার্ট লেভেলে জিনিসটা কাজ কি করে করে। অ্যান্ড বিফোর আই গো উইথ দ্যাট, আনাদার থিং আই ওয়ান্ট ইউ টু নো দ্যাট ইজ কি সাপোজ আমি বলছি যে আমাদের কাছে একটা মায়োকার্ডিয়াম রয়েছে, বাট দিস মায়োকার্ডিয়ামের যে থিকনেস, সাপোজ দিস ইজ দ্য, আমি থিকনেসটাকে আমি ডাবল করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, আমি থিকনেসটাকে ডাবল করে দিচ্ছি লাইক দিস। তো আমি যদি থিকনেসটাকে ডাবল করে দিই, তার মানে ওভার হিয়ার নাম্বার অফ আয়ন্স, সরি নাম্বার অফ সেলস, দে আর ইনক্রিজিং কি ডিক্রিজিং কি রিমেনিং সেম? থিকনেস হ্যাজ বিকাম ডাবলড, ইনক্রিজিং, মানে আয়ন্স আর মোর অর লেস? মোর। তাহলে একটা থিক মায়োকার্ডিয়ামে ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর যেটা ক্রিয়েট হবে ইএমএফ এর জন্য, সেই ম্যাগনিটিউডটা বেশি হবে না কম হবে না সেম হবে? বেশি হবে। কারেক্ট। সো অলওয়েজ রিমেম্বার দিস কি যদি আমার মেমব্রেনের থিকনেস বেশি হয় তাহলে ম্যাগনিটিউড বেশি হবে,
আর যদি থিকনেস কম হয় তাহলে ম্যাগনিটিউড কম হবে। তার মানে আমি যদি ভাবি এট্রিয়ার কথা, এট্রিয়া ইজ গোয়িং টু ক্রিয়েট আ স্মল ভেক্টর। আর আমি যদি ভাবি ভেন্ট্রিকলের কথা, দেন হিয়ার উইল ইট বি স্মল ভেক্টর? No, sir. No, it will be a large vector created. Okay, so this is another basic funda that you should remember. এবার কথা হচ্ছে যে like why at all we need this or how do we do this actually in a human body? তো হয়টা কি, it's a very simple process. মনে কর ওই টয়লেট পেপার হয় না, টিস্যু পেপার, হ্যাঁ স্যার। রোল যেগুলো হয়, ইমাজিন কর আমি দুটো এরকম টিস্যু পেপারের রোল কিনে নিয়েছি, ঠিক আছে, দুটো টিস্যু পেপারের রোল কিনেছি, কিনে আমি রোলটা থেকে আমি কাগজ বার করেছি, টিস্যু পেপার বার করেছি, আর বার করে আমি দুটো রোলের টিস্যু পেপারকে মাঝখান থেকে জুড়ে দিয়েছি। ডু ইউ রিয়েলাইজ কি ওটা দেখতে অনেকটা এইরকম টাইপের হবে? যদি আমি জুড়ে দিই কি না, দুটো টিস্যু পেপারের রোলকে আমি লম্বালম্বি করে দাঁড় করিয়েছি, করানোর পর ডান দিক থেকে কাগজ বের করেছি, আবার একটা টিস্যু পেপারের আরেকটা টিস্যু পেপার যেটা আমার বাঁ দিকে রয়েছে ওখান থেকে কাগজ বের করেছি, করে কাগজগুলোকে মাঝে মাঝে এনে চিটিয়ে দিয়েছি সে এই সমস্ত জায়গায়। তা দেখতে এরকম লাগবে না? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এবারে এদের কাছে একটা মোটর কানেক্ট করে দে, কোনো একটা ভাবে একটা মেশিন কানেক্ট করে দে, সো দ্যাট দিস থিং শুড রোটেট। তো যদি রোটেট হয়, পেপারটা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে যাবে না পেপারটা মুভ করবে? স্যার মুভ করবে। মুভ করবে। এভরিবডি এগ্রিজ উইথ দিস? ইয়েস স্যার। Now, if everybody agrees with this, so let us understand in this way. Suppose there is this human person, and the doctors, they wanted to know the electrical activity in the heart. Basically, that is the purpose of ECG. আমাদের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা জানা খুব দরকার। তো হার্ট কোথায় আছে? হার্ট আছে এইখানে, ট্রায়াঙ্গুলার শেপ অলমোস্ট। তাহলে যদি I have to know about the electrical activity of this heart, do you realize কি আমাকে এইখানে একটা ইলেকট্রোড প্লেস করতে হবে, এইখানে একটা ইলেকট্রোড প্লেস করতে হবে, আর এইখানে একটা ইলেকট্রোড প্লেস করতে হবে? Because if this is a heart, তার মানে, and if we have to talk about the vector quantities, তার মানে there will be some EMF generated in this direction, some EMF will be generated in this direction, and some EMF will be generated in this direction, হ্যাঁ কি না? ইয়েস স্যার। বাট ওখানে তো ইলেকট্রোড বসানো পসিবল না, বিকজ ফর দ্যাট আই হ্যাভ টু গো ফর ওপেন হার্ট সার্জারি। তো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ কি দিস ইলেকট্রোডস, দেন দে ডিসাইডেড, মানে ডক্টরস থট কি আচ্ছা তার মানে তো হিউম্যান বডিজ আর ভেরি গুড কন্ডাক্টরস, বাস কন্ডাক্টর না, ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর কথা বলছি, ভেরি গুড কন্ডাক্টর না? হ্যাঁ স্যার। তো দ্যাট মিনস আমি যদি ইলেকট্রোডটাকে খানিকটা শিফট করে আমি যদি এইখানে দিই, আর এটাকেও একটুখানি যদি আমি শিফট করে আমি যদি এইখানে দিই, আর এটাকে শিফট করে যদি এরকম কোমরের কাছটায় দিই, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক আমি স্টিল আই উইল বি গেটিং দ্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বিকজ ইট ইজ গুড কন্ডাক্টর? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। বাট প্রবলেম ওয়াজ কি কাঁধে আর এই ওয়েস্ট কোমরের জায়গায় ইলেকট্রোড লাগানো মুশকিল হয়ে যাবে। তো ডক্টর আইনথোভেন থট এটাকে আরও পুশ করা যাক, and let's put it in this arm, এটাকে আরো পুশ করে let's put it in this arm, এটাকে আরো পুশ করে let's put it in the left foot। তাতে লাভটা কি হচ্ছে, if I'm going to join these points, do you observe কি আমরা হার্টেরই একটা রেপ্লিকা পেয়ে যাচ্ছি? Yes, sir. Okay, so anyway, this triangle is known as Einthoven's triangle because Einthoven is the father of ECG. তো আইনথোভেন সাহেব কি করেছিল, লেট আস সি টু দ্যাট। তো সাপোজ আইনথোভেন এইখান থেকে একটা ইলেকট্রোড কানেক্ট করে, আর সাপোজ এইখান থেকে একটা ইলেকট্রোড কানেক্ট করে, অ্যান্ড
and it was connected basically to the galvanometer. এটা এমনই গ্যালভানোমিটার যে এটার যে পয়েন্টারটা ওটাকে ধরে নিয়ে ডায়াল থেকে ভেঙে বার করা হয়েছে এরকমভাবে, আর এই ডায়ালটার উপরে আমরা ইঙ্ক পট থেকে একটা ছোট্ট ইঙ্কের ফোঁটা ফেলে দিয়েছি। নাও মনে কর যে দিস পেপার ইজ অলরেডি রোলিং। নাও ইউ guys tell me if the paper is really already this moving আর পয়েন্টারের মাথায় একটা ইঙ্ক লাগানো আছে, তো কাগজের উপর কি হবে? স্যার ওয়েভস ক্রিয়েট হবে। আচ্ছা, ধরে নে সার্কিটটা যদি আমি অফ রাখি তাহলে কি হবে? সার্কিটটা ধরো স্ট্রেট লাইন ফর্ম হবে, একটা স্ট্রেট লাইন হবে। কারেক্ট, ভেরি গুড। তো একটা স্ট্রেট লাইন ফর্ম হবে এরকম টাইপের। এবারে আমি যদি সার্কিটটাকে দিই, দেন what do we observe here? We observe, do you know about the like SA node, AV node, এগুলো বিষয়ে জানা আছে না জানা নেই? Hare. Yes sir. Okay. And do you know about the skeleton of the heart? Skeleton of heart, heart's কঙ্কাল। Do you know হার্টের কঙ্কাল? You don't know হার্টের কঙ্কাল? Yes কি no? না মানে হার্টের স্ট্রাকচার না, the skeleton on which the heart is based on, the organ is based on. So do you mean the rings on which it is there? কি The aortic ring and all of this rings. aortic ring. Okay, কি বল সেটা? So there are rings present like the aortic ring, bicuspid ring, tricuspid ring on which the heart is Yes. the structure of the heart is placed. Very good. Rest of the people what she is talking about আমি বলে দিচ্ছি। So রিংটা কি দিয়ে তৈরি? What is this ring made up of? Do you know? It's made of fibrous skeleton. I'm not sure. Yes, it is made up of fibrous tissue. It's completely made of fibrous tissue. So basically, rest of the people, it's well answered. You see, here there is present a ring, and this ring is actually it's not a ring. Okay, you are saying it is a ring, but I would prefer to call it as a disc, because this entire portion, it's not empty. This is all fibrous. Samjhe? Everybody? Yes. This entire thing is fibrous. Now you will see ki here there are some certain holes present. What are the holes? Suppose I am trying to give you a pictorial representation of certain holes here, so I can show you some like this. Suppose this is, can you understand, this is funnel shaped almost, I am trying to show. This is also conical type I am trying to make. Are you getting? Yes. Yes. This is actually skeleton of the heart. Now rest of the people must be thinking ki where is heart here? Actually this is the pipeline, or this will give support to a pipeline called as the, if you remember, pulmonary artery, and this is going to give rise to a pipeline called as the aorta. कुछ होता है समझ में आता है? Yes sir. And over here there is going to be
another katora bowl like structure that we can place over here, which can become your right atrium. Same way on this we can place a bowl like structure, and that should be Left atrium. yes, left atrium. And over here I can place like two bowl like structure. Left ventricle and right. Yes, left ventricle and right ventricle. So everybody understanding? This is how this, Yes. in my diagram, how this pink colored structure is acting like a skeleton. It is the basis on which the heart is present. So over here, remember that in this picture, fibrous tissue which is present in the in between area, the pink colored area is all fibrous. So fibrous tissue, what do you think? It is like a good conductor or bad conductor? Fibrous tissue is a good conductor or it is a bad conductor? What do you think? Any idea? So bad conductor. Yes, definitely it is a bad conductor. So, what's the point? The point is this, ki if this fibrous tissue is a bad conductor, so do you realize that, suppose this is the fibrous tissue and let us say this is your atrial musculature and this is your ventricular musculature present over here. It looks almost like this. So question is, we all know the specialized myocardium. তার মানে first cell to fire, first cell to show depolarization spontaneously, that is SA node. And we all know where is SA node? We all know SA node is located here. Here there is SA node present. So as this SA node will fire, impulse will travel, যেরকম শেখালাম একটু আগে, the impulse will travel through the gap junctions and start depolarizing. And you have to understand one thing, कि প্রত্যেকটা depolarization কিন্তু এই পয়েন্টে এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে at the base of the atrium, because fibrous tissue the insulator na, so it cannot go bypass it. No. Yes, sir. So nature has provided a pathway here, a specialized myocardium here, so that it can travel down. তো প্রথমে তো এই জিনিসটা হচ্ছে এখানে, and after this we will see that the impulse actually এই স্ট্রাকচারটাকে কি বলা হয়, এই যে স্ট্রাকচারটা এখানে ফাইব্রাস স্ট্রাকচারটার একটা নাম আছে, রিং লাইক স্ট্রাকচার she said না, তো রিং এর জন্য we use the word annulus. তো this is a fibrous annulus, ঠিক আছে? So in general remember this, ki SA node when it fires up, তো হয়টা কি না, from this back side there is a conduction. So this is going to be called as, this is going to, এই যে back side এ যেটা রয়েছে, I think I should use some dotted lines for this. আচ্ছা থাক, ঠিক আছে. So this back side which is present over here, or back side now, like we can say that which is going to the left atrium, let's call it as Beckman's bundle. Have you heard of this before? Beckman's bundle. So this, its speciality is ki Beckman's bundle, sinoatrial node যেটা রয়েছে, that is on the right atrium. তো রাইট এট্রিয়াম ফায়ার করলে তো শুধু রাইট এট্রিয়াম স্টিমুলেটেড হবে, মানে SA node ফায়ার করলে শুধু রাইট এট্রিয়াম স্টিমুলেটেড হবে, লেফট এট্রিয়াম ইজ নট গোইং টু গেট স্টিমুলেটেড. তো বাট দ্যাট ইজ নট গোইং টু হেল্প আস, তো উই হ্যাভ টু স্টিমুলেট দ্য লেফট এট্রিয়াম অলসো. তো কে করবে সেটা না, ইট উইল বি ডান বাই দ্য
Beckman's bundle. Clear? Yes, sir. Now remember that the anterior wall like this. Okay, I think I should use a different color for all these things. So for backside you got, this is Beckman's bundle, and now I'm telling you that in the front side this is going along the, like sort of along the middle of the heart. This is called as Wenckebach's bundle. This is called as Wenckebach. ठीक है ना? Wenckebach passes through the middle of the heart, and remember there, like it, where is Wenckebach going? Wenckebach is not going to the left atrium. Wenckebach is carrying the information impulse to the AV node. Do you see? Yes. And the way Wenckebach is carrying the impulse to the AV node, remember in the very same way there is another pathway which is carrying information or impulse to the AV node, but through the posterior wall. Now this structure which is carrying impulse to this AV node through the posterior wall, মানে পেছন দিকের দেয়ালটা দিয়ে আসবে, that is called as what? That is called as the bundle of Thorel. That is called as bundle of Thorel. Hello? So there is Wenckebach which is coming from the front side or middle side, you can say. Thorel coming from the back side, and there is going to be the like Beckman's bundle which is carrying the impulse to the opposite side, that is the left atrium. Till this much it is fine? Yes, sir. Okay. Now remember that the impulse will now travel via the AV node, and it is going to go downward. Do you observe that it is going down along the left side? This is the left side, na? Do you see it is going almost towards the left side? Yes, sir. Yes. So why is this going towards the left side? Because see, you can remember that mostly here left side is like sort of the dominating side. So it is going towards the left side, and it passes, or like this bundle is called as his bundle. ठीक है ना? Bundle of his. Many people call it as his, but it's not his, it is his. Okay, it is his bundle or bundle of his. And then you will see कि actually from this bundle of his there is two branch, but do you see actual branch is the left branch? Right branch actually arises from it. তাই তো? ডায়াগ্রাম দেখে কি মনে হচ্ছে? Yes, sir. এটা একটা সিগনিফিকেন্স আছে which I am going to tell you later on, বা পরেই বুঝতে পারবি, বাট রিমেম্বার দিস কি মেন ব্রাঞ্চটা কিন্তু লেফট সাইড, লেফটের থেকে একটা বাইফার্কেশন বেরিয়ে আসছে which is forming the right side. তো these two things are called as the bundle branch. তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে রাইট সাইডের বান্ডেল ব্রাঞ্চ, আর এইটা হয়ে যাচ্ছে লেফট সাইডের বান্ডেল ব্রাঞ্চ, কি তাই তো? Sir. নাও দেখো রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চটা তো কোনো চেঞ্জ ওভার কিছু নেই, বাট আই হ্যাভ অলওয়েজ টোল্ড ইউ কি লেফট সাইড ইজ মেইনলি দ্য ডমিনেটিং সাইড. তো লেফট সাইডে কিছু না কিছু একটা কাণ্ড কারখানা হবে. সো হোয়াট কাণ্ড কারখানা ইজ গোয়িং টু টেক প্লেস অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড? না ইউ উইল সি কি ওভার হিয়ার দেয়ার ইজ গোয়িং টু বি অ্যান্টিরিয়ার ফ্যাসিকল, এর দুটো ব্রাঞ্চ থাকবে, আর একটা পোস্টিরিয়ার ফ্যাসিকল এর পেছনের দেয়ালটা দিয়ে আসবে. সো বোথ আর লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ, বাট এটা হচ্ছে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চের অ্যান্টিরিয়ার ফ্যাসিকল, অ্যান্ড এটা হচ্ছে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চের পোস্টেরিয়ার
fascicle, and then I hope everybody knows ki tarpore this is going to spread into the network of ki it will spread in the network of Purkinje fiber. Ki don't you know these things? Do you know these things that we are discussing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, if you know all these things, then let us see the way it functions. So what is the main mode in which it will function? So for that, let me draw this structure again for you. So let us suppose this is going to be your atrium, and this is going to be the ventricle. মাঝখানে থাকবে কে? মাঝখানে থাকবে অ্যানিউলাস। বললাম যে এটাকে অ্যানিউলাস বলে। হ্যাঁ, ফাইব্রাস অ্যানিউলাস। সো এনিওয়েজ, তো when SA node fires, তো SA node এর যে ফায়ারিং মানে অ্যাকশন পটেনশিয়ালের যে ডাইরেকশনটা, দ্যাট ডাইরেকশন গোজ ইন দিস ওয়ে। ঠিক আছে, দ্য ডাইরেকশন গোজ ইন দিস ওয়ে। এবারে ভাব যে কনসিডার একদম এক্সট্রিম লেফটে আমি একটা মানুষের ছবি এঁকেছি, তো কনসিডার দিস হার্ট বিলংস টু দ্যাট মানুষ। এক্সট্রিম রাইট সাইডের হার্ট বিলংস টু দ্য এক্সট্রিম লেফট সাইডের মানুষ। ক্যান ইউ থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে? Yes, sir. তো তার মানে the person is going to have a electrode here and a electrode here. মানে we want to know what is the electrical activity along this axis, সেটাই তো আমরা জানতে চাই। আমরা যদি ইলেকট্রোড ওই দুটো পয়েন্টে প্লেস করে থাকি, তাহলে আমরা ওই দুটো পয়েন্টের মাঝখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা জানতে চাইবো। সো we want to know between the potential difference going on between this point and this point. তো হাউ ডু উই গেট ইট? সো ইউজ কমন সেন্স অফ ভেক্টর। আমরা এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করব, এখান থেকে আমরা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করলাম। তো পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করার পর আমরা কি পেলাম না, এই পোর্শনটা পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ওর ম্যাগনিটিউড। একই রকমভাবে আমি যদি ইলেকট্রোড এ আর ইলেকট্রোড সি এর মধ্যে আমি যদি অ্যাক্সিসটা আমি জানতে চাইতাম যে কতটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, আমি সিটাকে এখানে করে দিচ্ছি। তো আমি যদি জানতে চাইতাম যে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মধ্যে কতটা হচ্ছে, তাহলে কি করতে হতো? পারপেন্ডিকুলার ড্রপ। ইউ ড্রপ দ্য পারপেন্ডিকুলার, এরকম হতো। একই রকমভাবে ধরে নেওয়া জায়গাটা হচ্ছে পয়েন্ট সি। আমি যদি ধরে নিই পয়েন্ট বি আর পয়েন্ট সি এর মধ্যে আমি জানবো কতটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি চলছে, কি করতে হবে? কি করতে হবে বুঝতে পারলি? This is going to be the vector. তাহলে দেখ, we are observing the same vector from 3 position. আমি যদি AB পজিশন থেকে ভেক্টরটাকে অবজার্ভ করি, ওকে ওর ম্যাগনিটিউড একরকম পাবো। আমরা যদি AC পজিশন থেকে ভেক্টরটাকে অবজার্ভ করি, আমরা আরেক রকম পাবো। আবার আমরা যদি BC পজিশন থেকে যদি ভেক্টরটাকে অবজার্ভ করি, তাহলে আমরা অন্যরকম পাবো। ওকে? Yes, sir. All right. But anyways, এই পোর্শনটার আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা প্রথমে দেখে নিই, দেন উই আর গোইং টু প্রসিড অ্যাহেড। তো ফার্স্টে কি হচ্ছে না, ওকে, আই থিঙ্ক আই নিড আনাদার হার্ট টু মেক হিয়ার। তো উপরে তো সো আইল মেক আ হার্ট হিয়ার, নিচে আই এম গোইং টু মেক আনাদার হার্ট ফর ইউ। দিস ইজ আ কার্ডিও when you are learning, so there can be lot of hearts here. So this is a chapter close to heart, isn't it? दिल
के बारे में दिल से पढ़ना पड़ता है, ताई तो नहीं? Do you like this chapter? You don't like this chapter? So we like it. हाँ, Yes, sir, about it. ভালো লাগে, ওকে ফাইন। তো ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ শুড নো, দ্যাট ইজ প্রথম ইম্পালসটা কিন্তু এই ডিরেকশনে যাচ্ছে। ইম্পালস নাম্বার 2, এভি নোড কি করে? এভি নোড ইজ গোয়িং টু ক্রিয়েট আ ডিলে। এভি নোড ইজ গোয়িং টু ক্রিয়েট আ ডিলে অফ 0.1 সেকেন্ড। কেন? এভি নোডের কি দায় করেছে ডিলে করার জন্য? সো এভি নোডের যে সেলসগুলো রয়েছে তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস। কি করে অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস? না, সাপোজ আই টক অ্যাবাউট লেটস সে দিস, ওকে, ইফ আই টক অ্যাবাউট সে দিস এভি নোড, তো এভি নোডের যে স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে বা যে সেলসগুলো রয়েছে, হাউ আর দে অ্যারেঞ্জড? মানে এই এভি নোডের জায়গাটায় ইফ ইউ রিয়েলি অবজার্ভ ইট, then you will notice कि cells गुलो ना they are arranged in this horizontal way. The cells are arranged এরকম ভাবে horizontally, মানে আমি যদি ধরে নিই এই পুরো পোর্শনটা হচ্ছে আমার এভি নোড, তাহলে সেলসগুলোকে এরকম ভাবে হরাইজন্টালি রাখা আছে, পয়েন্ট নাম্বার 1। তার মানে যদি হরাইজন্টালি রাখা থাকে তাহলে দিস ইজ কল্ড অ্যাজ আ কম্প্যাক্ট এভি নোড। তো যদি হরাইজন্টালি থাকে তাহলে এর যে গ্যাপ জাংশনগুলো রয়েছে ওগুলো হরাইজন্টালি থাকবে। মানে ধরে নেওয়া যাক, ইফ আই টক অ্যাবাউট লেটস সে এই একটা সেল, এর গ্যাপ জাংশনগুলো এইখানে এইখানে, আবার এর পরের সেল এর গ্যাপ জাংশনগুলো এইখানে, তারপরের সেলের গ্যাপ জাংশনগুলো এইখানে, তারপরের সেলের গ্যাপ জাংশনগুলো এখানে। ডু ইউ সি হরাইজন্টালি গ্যাপ জাংশনগুলো যাচ্ছে, ভার্টিক্যালি যাচ্ছে না? হ্যাঁ কি না? তো রেজিস্ট্যান্সটা বেশি হচ্ছে কি কম হচ্ছে? বেশি হচ্ছে। তো নাম্বার 1 ইজ দিস ইজ সাপোজ অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল সেলস, এটাকে ট্রানজিশনাল সেলসও বলে। অ্যান্ড সাপোজ দিস ইজ দ্য AV node, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য নোডাল সেলস, দিস ইজ দ্য AV নোডাল সেলস। অলরাইট, তো এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এইটা, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে there is like this is one factor, there is another factor is that সেলসের সাইজগুলো খুব স্মল, অনেক ছোট। তো যদি ছোট সেল হয় তার মানে নাম্বার অফ সেল বেশি থাকবে কি কম থাকবে? যদি সেলের সাইজ ছোট হয় তাহলে এখানে নাম্বার অফ সেলস বেশি থাকবে কি কম থাকবে? বেশি থাকবে। তার মানে রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে কি কম হবে? বেশি হবে, অফকোর্স। তো দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি, যে এক নম্বর হচ্ছে যে এর কি বলে, তোর নাম্বার অফ সেলস অনেক বেশি, সাইজ ছোট বলে, অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট দ্যার ইজ মোর রেজিস্ট্যান্স। আরেকটা দেখতে পেলাম কি না, সেলের ওরিয়েন্টেশন, তো দ্য গ্যাপ জাংশনস আর অলমোস্ট অ্যাট 90 ডিগ্রি টু দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইএমএফ, মানে যেদিক দিয়ে ইএমএফ গুলো ফ্লো করছে, যেদিক দিয়ে আয়ন্স গুলো যাচ্ছে, সেখানের থেকে 90 ডিগ্রিতে রয়েছে অলমোস্ট গ্যাপ জাংশনগুলো ওরিয়েন্টেড, তাই তো? Yes, sir. Another thing is কি এখানে there is a less number of gap junction, গ্যাপ জাংশনটা কমই রয়েছে এখানে, সেই জন্য স্লো কন্ডাকশন। Another reason is কি এখানে এই যে সেলগুলো ছোট সেল বললাম না, তো ছোট সেল মানে ডায়ামিটার ইজ লেস অর মোর? Less. ডায়ামিটার ইজ লেস। তো ডায়ামিটার লেস থাকার মানেটা কি? ডায়ামিটার লেস থাকার মানে হচ্ছে যে আয়ন্স কম থাকার মানে হচ্ছে কন্ডাকশন স্লো, আবার সেই একই কথা। সো রিমেম্বার, আমি কিন্তু অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছি এখানে। নাম্বার 1 আমি বলে দিলাম কি লেস ডায়ামিটার মানে মোর রেজিস্ট্যান্স, কেননা আয়ন্স কম রয়েছে। 2 নম্বর হচ্ছে সেলসের সাইজগুলো যেহেতু ছোট,
সেই জন্য নাম্বার অনেক বেশি, যেহেতু নাম্বার অনেক বেশি তো ন্যাচারালি রেজিস্ট্যান্স বেশি, রেজিস্ট্যান্স বেশি মানে স্লো কন্ডাকশন হবে। 3 নম্বর কি বললাম, যে গ্যাপ জাংশনের ওরিয়েন্টেশনটা রাইট অ্যাঙ্গেলে রয়েছে কার সাথে, টু দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ইএমএফ, আর গ্যাপ জাংশনের নাম্বারটাও কম রয়েছে। আরও একটা কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট ডিপোলারাইজেশন হয় এসএনওতে, ঠিক আছে? এসএনও যখন ফায়ার করে দ্যাট ইজ ডিউ টু সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট ডিপোলারাইজেশন। এটা জানিস কি? ডু ইউ নো দিস ইন কার্ডিও? Yes, sir. But AV node depolarization is calcium dependent. AV node depolarization is never sodium dependent. এটা জানিস? Yes. Then do you know this ki sodium dependent depolarization is faster than a calcium dependent depolarization? Yes, sir. Yes. তো এখানে যদি ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্ট ডিপোলারাইজেশন হয় তো তাহলে কন্ডাকশনটা স্লো হবে কি ফাস্ট হবে? Slow. স্লো হবে। অল রাইট। তো দিস আর দ্য রিজনস ওয়াই দেয়ার ইজ আ ডিলে অফ 0.1 সেকেন্ড। এনিওয়েজ, তো ওয়ান্স there is this delay, whatever it is, but through this AV node the impulse is going to কোথায়? Through the AV node the impulse will go next to where? Sir, a bundle of His. Correct. So it is going to go to the bundle of His. তো ন্যাচারালি প্রথমে ওটা থাকবে লেফট সাইডে কি রাইট সাইডে ইম্পালসটা? Left side. লেফট সাইডে। তারপরে ফ্রম হিয়ার ইট ইজ গোয়িং টু গো টু দ্য রাইট সাইড, মানে ডাইরেকশনটা থাকবে এরকম। কারেক্ট? Yes. Now this is the septum, the interventricular septum is getting depolarized in this way. Now next thing that will happen, that is the entire ventricle is going to get depolarized. Muscle mass বেশি কোন দিকে, লেফট কি রাইট? Left. লেফট। তাহলে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর কোন দিকে, কোন ডাইরেকশনে থাকবে, লেফট কি রাইট? Left. লেফট। কেননা আমরা ওটাই লার্ন করেছি যে মাসেল মাস বেশি লেফট সাইডে আর রাইট সাইডে মাসেল মাসটা থিন। তো ন্যাচারালি আমাদের রেজাল্টেন্ট যে ভেক্টরটা হবে সেটা লেফটে টিল্টেড থাকবে। অ্যান্ড অলসো রিমেম্বার, এই যে ফাইব্রাস অ্যানুলাস যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য বেস অফ ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে? দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য বেস অফ ভেন্ট্রিকল। বোঝা গেল? অ্যাপেক্স হচ্ছে এইটা, এটা হচ্ছে অ্যাপেক্স অফ ভেন্ট্রিকল আর ওটা হচ্ছে বেস অফ ভেন্ট্রিকল। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? Yes, sir. ইয়েস। Yes, sir. তো ফাইনালি যখন পুরো ভেন্ট্রিকলটা ডিপোলারাইজ হচ্ছে, আফটার দিস থ্রু দ্য পারকিনজি ফাইবার ইম্পালস ইজ গোয়িং টু ডিপোলারাইজ দ্য বেস অফ দ্য ভেন্ট্রিকল। মনে থাকবে? হ্যাঁ, স্যার। ওকে, নাও লেট আস সি। আমি কি করেছি, ফার্স্টে আমি লেফট সাইড রাইট সাইডে আমি দিচ্ছি একটা নেগেটিভ ইলেকট্রোড, ঠিক আছে? নেগেটিভ ইলেকট্রোডটা মনে রাখবি ফিক্স থাকে, ঠিক আছে? লাইক দিস ইজ গোয়িং টু বি নেগেটিভ ইলেকট্রোড অ্যান্ড পজিটিভ ইলেকট্রোড ক্যান রোটেট। পজিটিভ ইলেকট্রোডটাকে আমরা কি করাই, আমরা রোটেট করাই। মানে কখনো পজিটিভ ইলেকট্রোডটাকে আমি এখানে দিলাম, আবার সেই পজিটিভ ইলেকট্রোডটাকে কখনো আমি ঘুরিয়ে এনে আমি এখানে রাখলাম, ঠিক আছে? সো পজিটিভ ইলেকট্রোডটাকে আমরা রোটেট করাতে থাকি। কখন আমরা উই ক্যান কিপ ইট অন দ্য লেফট আর্ম, কখন উই ক্যান কিপ ইট অন দ্য লেফট ফুট। মনে থাকবে এটা? দ্যাট ইজ ওয়াই দিস পজিটিভ ইলেকট্রোড is known as the wandering electrode. এক ঘুরে বেড়ায়, ওয়ান্ডারিং মানে আই হোপ এভরিবডি নোস, ঘুরে বেড়ায়।
তো দিস ইলেকট্রোড এ ঘুরে বেড়ায় না, মানে আমরা একে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। সো উই ক্যান মুভ দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোডস লাইক দিস। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, তো আমরা ধরে নিই, লেট আস কনসিডার আ সিচুয়েশন কি আমাদের ইলেকট্রোডটা এইখানে রয়েছে ফিক্সড। এটা নিয়ে আলোচনা করে নিই, লেটস সি। তো প্রথমে when SA node fired, ঠিক আছে, when SA node fired, at that point the EMF যে ডাইরেকশনটা রয়েছে, দেখে বল দেখি, EMF এর ডাইরেকশন is towards the positive electrode or it is the wave front is going away from the positive electrode? Sir, towards the positive electrode. Towards the positive electrode, তার মানে এই যেটা স্ট্রেট লাইন ছিল, নাও উইল দ্য পয়েন্টার, মানে এই যে আমি টিস্যু পেপারটা এঁকেছি, টয়লেট পেপার, তো টয়লেট পেপারের ওপর স্ট্রেট লাইন ফর্ম হবে নাকি না একটা গ্যালভানোমেট্রিক ডিফ্লেকশন দেখতে পাবো? Sir, positive deflection will be. পজিটিভ ডিফ্লেকশন হবে। তো যদি পজিটিভ ডিফ্লেকশন হয়, ডু ইউ রিয়েলাইজ কি গ্যালভানোমিটারটা একটুখানি হালকা এরকম উঠে যাবে? Yes, sir. এরকম ভাবে উঠে যাবে। তো যদি এরকম ভাবে উঠে যায় তাহলে উই আর গোইং টু সি দিস থিং। আচ্ছা, নাও ইউ উইল সি কি এই পুরো ইম্পালসটা এভি নোড খেয়ে নিল, অ্যাবজর্ব করে নিল। তো when this entire depolarization gets absorbed by the AV node, so now what do you think? This there is any electrical activity going on? Any other EMF is going on in the atrium? Atrium কি আর কোনো EMF আছে এই মোমেন্টে, at this moment? No, sir. No. তো তাহলে গ্যালভানোমিটারটা কি ওই একই জায়গাতে থাকবে না শুড ইট কাম ডাউন টু জিরো পজিশন? It will come down to 0 position. Correct, it will come down to zero position. তো নিয়ে আসো, let it go to zero position. কতক্ষণ এভি নোড, কতক্ষণ অবধি ওরকম মানে there is silence থাকবে, like electrical silence থাকবে in the heart? Sir, 0.1 second. 0.1 second. Very good. তো 0.1 সেকেন্ডের জন্য there will be no deflection like this, এরকম থাকবে straight. After that, next what we saw, septal depolarization will take place. So when septal depolarization will take place, তো ডাইরেকশনটা দেখ, the wave front is towards the positive electrode কি negative electrode? septal depolarization যেটা হয়েছে, Sir, positively. wave frontটা septal depolarization এ, do you know septal depolarization মানে যেখানে septum, interventricular septumটা depolarize হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, ওই বান্ডেল অফ হিসের জায়গা। হ্যাঁ, তো এখানে ডাইরেকশনটা টুয়ার্ডস পজিটিভ না টুয়ার্ডস নেগেটিভ? আচ্ছা, টুয়ার্ডস নেগেটিভ। হ্যাঁ, তো পজিটিভ বললি কেন? কি কনফিউশন? স্যার একটু কনফিউজড হচ্ছি এখনো? ওই না না, এখন স্যার ক্লিয়ার হয়ে গেছে। কেন বলতো এটা নেগেটিভের দিকে ডাইরেকশন করা আছে? কেননা ডায়াগ্রামে কি দেখিয়েছি, বান্ডেল অফ হিসটা তো অ্যাকচুয়ালি বাঁ দিকে, এন্ড ওই বাঁ দিকে বান্ডেল অফ হিসেই তো প্রথম আমাদের ইম্পালসটা রয়েছে, ওখান দিয়ে তো আসছে এভি নোডের কাছ থেকে। এবার সেই বান্ডেল অফ হিস থেকে যে লেফট বান্ডেলটা হয়েছে ওইখান থেকেই তো একটা রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ বেরোচ্ছে, মানে প্রথমে ডিপোলারাইজেশনটা কোন সাইডে, লেফট সাইডে না রাইট সাইডে? বল, প্রথম ফার্স্টে লেফট সাইডে। হ্যাঁ, ফার্স্টে লেফট সাইডে, তার মানে লেফট টু রাইট যাবে। তো যদি লেফট টু রাইট যেতে হয় তাহলে ডাইরেকশনটা নেগেটিভের দিকে হচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। তো যদি নেগেটিভের দিকে ডাইরেকশন হয়, মানে সরি, তো হ্যাঁ, তো ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ ইলেকট্রোড। তো আমরা কি পড়েছি, ইফ দ্য ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ টুয়ার্ডস নেগেটিভ ইলেকট্রোড কি রকম ডিফ্লেকশন হবে? নেগেটিভ ডিফ্লেকশন। নেগেটিভ ডিফ্লেকশন। হ্যাঁ, এইটা দিস ইজ দ্য বেসিস। প্রথমে দেখেছি ওয়েভ ফ্রন্ট যদি টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভ ইলেকট্রোড হয় তাহলে ডিফ্লেকশন উইল বি পজিটিভ।
যদি ওয়েভ ফ্রন্ট ইজ টুয়ার্ডস দ্য নেগেটিভ ইলেকট্রোড, ডিফ্লেকশন শুড বি নেগেটিভ। তাহলে এরকম একটা দাগ তৈরি হবে, মানে ওরকমও না, what I'm trying to say is কি এটা যদি এরকম হয় তাহলে এটা এরকম হবে, গ্যালভানোমিটারটা এরকম ভাবে ডিফ্লেক্ট করবে নিচের দিকে, তাই তো উপরের পিকচারটায় হ্যাঁ স্যার। এইখানে গ্যালভানোমিটারটা নিচের দিকে ডিফ্লেক্ট করছে, অ্যান্ড ইফ দ্য গ্যালভানোমিটার নিচের দিকে ডিফ্লেক্টিং বলে তো গ্যালভানোমিটারটা চলে যাচ্ছে এরকম নিচের দিকে, তো ইউ আর গোয়িং টু সি দিস কাইন্ড অফ থিং, এরকম হয়ে যাবে। আর সেপ্টালের থিকনেস মানে সেপ্টামের থিকনেসটা দেখে কি মনে হচ্ছে, এই ইম্পালসের ম্যাগনিটিউডটা অনেক হাই হবে না হালকা ছোট্ট মতো হবে? সেপ্টাল থিকনেস দেখে বলতে হবে, ছোট মতো হবে, কারেক্ট, এটা একটা ছোট ডিফ্লেকশন। বাট যখন আমাদের এই মেজর ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশনটা হচ্ছে তখন ম্যাগনিটিউডটা হাই হবে না লো হবে না মডারেট হবে? হাই হবে, বিকজ লেফট ভেন্ট্রিকল রাইট ভেন্ট্রিকল মোটা, দ্যাট ইজ ভেরি থিক মায়োকার্ডিয়াম, that এরকম হাই হবে। And when all the impulse has finally reached the Purkinje cells, is there any more EMF present? No sir. No. তো তাহলে বেসাল ডিপোলারাইজেশনের পর it will again come back to the original condition. আচ্ছা, বেসাল ডিপোলারাইজেশনটাও বলে দেন, নেগেটিভ ডিফ্লেকশন হবে কি পজিটিভ ডিফ্লেকশন হবে? বেসাল ডিপোলারাইজেশন যেটা হচ্ছে আমরা কি দেখেছি, if wave front is going away from positive তাহলে deflection is going to be negative, আর if wave front is going away from negative তাহলে deflection will be positive. Yes. তো এতই যদি বুঝে গেছিস, so now you are going to tell me কি বেসাল ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে, ডায়াগ্রাম তোদের সামনে আছে, অ্যারো অলরেডি দেওয়া আছে, so you have to just look at it and tell me কি বেসাল ডিপোলারাইজেশনে the EMF is towards positive electrode or towards negative electrode? Towards negative electrode. Towards negative electrode. তাহলে deflection should be negative. Deflection should be negative. তো হয়ে গেল নেগেটিভ, নিচে নামিয়ে দিয়েছি। So if it is negative after this, there is no further EMF, তার মানে galvanometer will be in the same position or it will come back to zero position? Come back to zero position. Okay, it will come back to zero position, and now এই যে সেলস গুলোতে, now observe this, এইটুকু বোঝা গেছে? So now you have to observe one thing, কি if from point A to point B there has been like depolarization, now you will see ki now there is going to be repolarization also, মানে এই পোরশনগুলো এখন কিন্তু পজিটিভ হয়ে আছে, ইলেকট্রো পজিটিভ হয়ে আছে, বাট ধীরে ধীরে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি আবার স্প্রেড করছে, কেননা এ পয়েন্টটা তো অলরেডি ইলেকট্রো পজিটিভ হয়ে গেছিল, তো ওখানে রিপোলারাইজেশন হবে, তাই তো নাকি? ডিপোলারাইজেশন ইজ অলওয়েজ ফলোড বাই রিপোলারাইজেশন না? পটাশিয়াম ইফ্লাক্স কি বলিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, নাও for the time being you have to trust me, but later on I will definitely tell you repolarization এর মুভমেন্টটা always occurs in a reverse way, মানে repolarization always takes place in this direction. Always remember this. Repolarization, okay, and there is a reason, I will come to the reason in a while. For the time being you have to first understand ki the cell which is depolarizing the last is going to repolarize the first. ঠিক আছে? The cell which is going to depolarize the last is going to repolarize the first. Tell me, have you understood or not?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Have you understood? Okay. So now I'm going to, if you have got it, now I will tell you the reason. What is the reason behind it? There is a very nice, beautiful reason also. তো রিজনটা হচ্ছে, সাপোজ করা যাক যে দিস ইজ ইয়োর ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে? সাপোজ দিস ইজ ইয়োর ভেন্ট্রিকল. তো ইফ দিস ইজ ইয়োর ভেন্ট্রিকল, তো can I say कि here there is myocardium, so this is the sub-endocardial myocardium, this is sub-epicardial myocardium, and this is the another myocardium. ঠিক আছে, আমি তিনটে লেয়ারে মায়োকার্ডিয়াম আঁকছি এখানে. Got it? Yes, sir. ওকে. নাও এখানে প্রত্যেকের এখানে ব্লাড সাপ্লাইও থাকবে. লাইক এখানে সাপোজ একটা ব্লাড ভেসেল রয়েছে, এখানেও সাপোজ একটা ব্লাড ভেসেল রয়েছে. সো নাও ইউ টেল মি দ্যাট when this ventricular systole was occurring, তো at that moment do you realize कि this and these blood vessels will also get squeezed? Yes, sir. হ্যাঁ. তো if these blood vessels get squeezed, তো আমি একটা জায়গা আমি একটু ইয়ে করে এনলার্জ করে দেখাচ্ছি যে সাপোজ দিস ইজ দ্য এরিয়া অ্যান্ড ইন দিস এরিয়া সাপোজ করা যাক কি দিস ইজ দ্য মাসেল, আর আমাদের ব্লাড ভেসেলটা এই মোমেন্টে স্কুইজড রয়েছে. নাও ওয়েন দেয়ার উইল বি রিল্যাক্সেশন, হয়টা কি যে দিস ব্লাড ভেসেল রিমেন্স স্কুইজড, দিস ব্লাড ভেসেল রিমেন্স স্কুইজড, রিলিজ ফার্স্ট হয় হচ্ছে বাইরের দিকের ব্লাড ভেসেলটা, মানে এই মাসেলটা এখানে স্কুইজ করে রেখেছে, আর এই বাইরের দিকের যে ব্লাড ভেসেলটা রয়েছে এই ব্লাড ভেসেলটা এখানে ওপেন হয়ে যাচ্ছে. ডু ইউ সি? তার মানে এই যে মাসেলটা রয়েছে আউটার মাসেল, এখানে যখন ডিপোলারাইজেশন হয়েছিল তারপরে এখান থেকে পটাশিয়াম লিক করে করে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য এখানে রিপোলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে. ঠিক তো? Yes, sir. এবার ভাব, এইখানেও ডিপোলারাইজেশন হয়েছে, বাট এইখানে কি পটাশিয়ামটা লিক করে বেরিয়ে যেতে পারছে? Sir. No. এদিকে পারছে না, এদিক দিয়ে খানিকটা হয়তো বেরিয়ে যাবে, এদিক দিয়ে খানিকটা হয়তো বেরিয়ে যাবে, বাট উল্টো দিকটায় পারবে না কিছুতেই. মানে এখানে ধরে নেওয়া যাক অনেকক্ষণ পর হয়তো একটা রিপোলারাইজেশন হতে পারে, আর এই মাসেলটা একদম সাব এন্ডোকার্ডিয়াল যে মাসেলটা রয়েছে এইখানে কি একদমই হবে রিপোলারাইজেশন এক্ষুনি? No, sir. No, sir. হবেই না রিপোলারাইজেশন, কেননা এখানে পটাশিয়াম তো বেরোতেই পারছে না, কমপ্লিটলি ট্র্যাপড হিয়ার. তো নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য রিজন. দ্য রিজন ইজ দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই দ্য রিপোলারাইজেশন will always take place outside first and then inside. ঠিক আছে, এই ডিরেকশনে হবে. প্রথম রিপোলারাইজেশনটা বাইরের দিকে হবে,
তারপরে রিপোলারাইজেশনগুলো এরকমভাবে ভেতরের দিকে হবে। ওকে, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন। ওকে, হ্যালো, Sir. আর গেটিং, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Acha, okay. So that means now as the negative charges, they are moving. Negative charges now are like electronegativity is moving. Now this electronegativity is moving towards which electrode? Negative electrode. So since electronegativity is moving towards negative electrode, so what are we going to see? What kind of deflection? মানে এখানে A positive deflection. yes, positive deflection. Electronegativity is going towards negative electrode. That means we are going to get positive deflection. Everybody agrees to that? Yes, sir. Yes, sir. And hence you are going to get again a positive deflection like this. So now is it clear? Like initially we were saying ki P wave represents atrial systole or something. Now you see that it is not like ki somebody said it ki it represents atrial systole and we have to believe in it, no other option. It is not like that. Now do you understand why these wave fronts appear in this way? Tell me clearly, Yes, sir. everyone. Yes, sir. Yes, sir. So what are the stages in which this entire impulse conduction is taking place? First of all, the impulse is generated from the SA node. After that, it goes to the from the SA node, it is going to go to the left atrium through Bakeman's bundle, and also reaches the AV node via Thorel from the posterior side and Wenckebach from the middle side. After that, once it goes to the AV node, in AV node there are three regions. What are regions? What are the three regions of AV node? Tell me. Janis to. So what are the three regions of AV node? Well, anyone? What are the three regions of AV node? Do you know? Central nodal. No, sir. No. Acha. So remember this. It has got three regions. একটাকে বলা হয় AN, একটা হচ্ছে AN, একটা হচ্ছে N, আর একটা হচ্ছে NH। কেননা এইখানটায় you will also see there are some bundle of his tissues. তো প্রথমটা হচ্ছে এট্রিওনোডাল রিজন, ঠিক আছে, যেখানে এট্রিয়াল সেপ্টাল সেলটা আমি এঁকেছি। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য কানেকশন বিটুইন দ্য এট্রিয়া টু দ্য এভি নোড, ঠিক আছে। Yes, sir. দেন কামস আপ দ্য এন রিজন। এন রিজন মানে যেটা আমি পিঙ্ক কালারে এঁকেছি। সো দ্যাট ইজ দ্য নোডাল রিজন। এইটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিলে করে। অ্যান্ড লেটার অন উই উইল লার্ন কি ইয়োর লাইক ভেগাস নার্ভ, it actually works here. Vagus nerve releases acetylcholine neurotransmitter, if you remember, neuro. So parasympathetic na vagus nerve, so it will release acetylcholine here, and this reduces the activity over here. Another thing is the nodal his region. So nodal his region হচ্ছে it is connected to the bundle of his, মনে থাকবে। So these are the three regions যেগুলো আমি এঁকেছি of this AV node. তারপরে ওটা কোথায় আসছে? ওটা বান্ডেল অফ হিসে আসছে। বান্ডেল অফ হিস থেকে কি হচ্ছে? প্রথমে ওটা লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চে যাচ্ছে, দেন ফ্রম লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ইট ইজ গোয়িং টু দ্য রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ,
then from right bundle branch it is going to the Purkinje fiber. So we see कि प्रथमे there is atrial depolarization, then there is nodal delay, then there is ventricular depolarization which is taking place in 3 phase. Phase 1 এ কি হচ্ছে septal depolarization, phase 2 তে major ventricular depolarization, আর phase 3 তে কি দেখতে পাচ্ছি there is basal depolarization. Acquainted with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you are acquainted with this, so now you should understand one more concept here. The concept is this कि আমরা যদি QRS কমপ্লেক্সটা নিয়ে ভাবছি, ঠিক আছে আমি ওভারঅল পুরো জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করা যাক না। সাপোজ I say, চলো আমি একটা গ্রাফ এঁকে দিচ্ছি, let me like that graph we had drawn na, let us talk about that graph again. So normally this is the okay, I'll show it in a different way. First let us understand I have the ECG. So mane we have got the P wave, we have got the septal depolarization, major ventricular depolarization, and third phase of ventricular depolarization টা কি ছিল? Third phase of ventricular Basal depolarization. correct, basal depolarization, then there is going to be repolarization. So can I say कि যখন P wave টা ফায়ার হয়েছে that is the moment যখন কিনা there is going to be the atrial muscle contraction going on in this way. Yes, sir. তো এই সমস্ত জায়গায় গিয়ে atrial muscle contraction টা থামবে, and যখন atrial muscle contraction টা থেমে যাবে then there will begin which muscle ka contraction? Ventricular muscle Yes. contraction. So that is the moment when ventricular muscle ka contraction will begin, and it is going to be more stronger, মানে depolarization অনেক বেশি strong হবে, and it is আচ্ছা plateau phase টাও তো লম্বা হবে না? Yes, sir. তো plateau phase টাকেও লম্বা করতে হবে আমাকে, so এটা এরকম হবে, and then there is going to be gradual fall. So this is going to happen, this is the muscle contraction. আমি দুটোই দেখিয়ে দিচ্ছি যে muscle depolarization and আমাদের ECG ওয়েভটা কিরকম ভাবে কোইনসাইড করছে. So if this is true, then do you realize ki do you know ki এই ধরনের depolarization wave there is present something called as refractory period? কি না? Yes, sir. Yes. তো Yes, sir. yes, তো refractory period টা তার মানে কোথা থেকে কোথায় হবে? So refractory period usually starts over here, আর it is going to end somewhere here, যেখানে কিনা এখানেই তো হচ্ছে, so it will end here. This is going to be the total refractory period. আর এইটা যদি total refractory period হয়, do you realize ki this is the moment when কোনো impulse it will not be able to generate action potential? তাই তো, কোনো impulse Yes, sir. it will not be able to generate action potential. আর বাকি পোর্শন তার মানে this can be called as the absolute refractory period. But এই পোর্শনটায় if I give stimulus higher than the threshold stimulus, তাহলে I can still generate action potential, তাই তো? Sir. So Yes, sir. তো এটাকে কি বলা হয়? Relative refractory. Relative refractive. হ্যাঁ. So everybody understood this portion?
So it's the Yes, sir. total refractory period, which is split into absolute refractory period and relative refractory period. So over here, one thing that you understand, that is the entire, I can say, QT interval, entire QT মানে এইখান থেকে Q আর এখান থেকে T, QT interval. What is interval I will tell you, but you can understand that it is basically this duration, the entire time. This portion মানে Q থেকে T অবধি, this area, do you realize that it is basically the ventricular refractory time? মানে আমি যদি ECG wave এর মধ্যে, so now I am actually telling you the significance. মানে ECG wave এ যখন তুই QT interval কারোর দেখবি, তো basically you should imagine that this is the moment when ventricular muscles were resting. This is the refractory period of the ventricle. Are you getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo. So if you have understood this, now you were saying, somebody was telling that there are something called as waves, there are something called as segments. কি সব বলছিলি? No. So what is the, what are they? Is it DIU বলেছে? হ্যাঁ কি বলছিস? DI নাকি একটা, কেউ কিছু বললি কি? Okay. What are waves? Waves are basically the galvanometric deflections. ঠিক আছে? তো যদি আমি বলি যে suppose this is P, এটা একটা deflection, this is also a deflection, this is also a deflection, this is also not a deflection, this is a deflection. So these are basically P, Q, R, S, T, these are all deflections. So these are called as waves. So waves are basically galvanometric deflections. But suppose I want to know about the time, মানে isoelectric line. I want to know about the isoelectric line. Isoelectric line কাকে বলে? Isoelectric line is when galvanometer is at rest, তখন যে লাইনটা তৈরি হয়, that is isoelectric line. বলে তো this is the isoelectric line. এই যে লাইনগুলো তৈরি হচ্ছে, these are all isoelectric line. Can you understand that? I think The resting membrane, when it potential is the, না এটার সাথে রেস্টিং মেমব্রেন কোথায়? এই যে কোরিলেট করলাম, লাইক সাপোজ এইটা হচ্ছে তোর আইসোইলেকট্রিক লাইন, তো এই সময় কোথায় রেস্টিং এ আছে? এই সময় তো প্ল্যাটো ফেজ চলছে। এখানে কোথায় রেস্টিং এ আছে? এই সময় তো প্ল্যাটো ফেজ চলছে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং? রেস্টিং এর সাথে সম্পর্ক নেই। Understanding? yes, sir. Okay, tell So me. the stationary phase is then the, Stationary phase, when there is no electrical activity in the heart. Basically, heart is having an electrical silence going on. That is the isoelectric. So if I want to know the isoelectric line over here, then that will be called as the segments. So if I want to talk about the segments, then segments কি আসছে? So segments you will see, like we discussed just now. So this is the segment between P and Q. তো আমরা এটাকে Q বলি না, because in many in many ECG waves Q is not visible. তো সেই জন্য directly we say that it is PR interval. ঠিক আছে না? We directly say that it is PR interval. So PR interval. Okay, so this is going to be, is the writing understandable? PR interval. Anyways, I'm so sorry, interval বলছি কেন? It is a PR segment. Why am I saying interval?
is the segment. Got the correction? Yes, sir. Okay. So this is the PR segment. Now over here, if I say that what is the next segment that we can have? Another segment is, another isoelectric line lies between what and what? Tell me. Sir, RS and R T. R and T. Okay. So if that's the sec. If I say that this is, there is R and T, okay, so it can be R and T also. So this area, so it's not R and T, this is basically between the S and T. Okay, because Yes, S is, I didn't say S will go away, I said Q becomes invisible sometimes. ठीक है? Sir. Sir. Okay, so that is why we can have a PR, but this is not RT, this is ST. So these are the segments. Then another segment can also be there, like if you imagine that there is another like this, then can't I say that this is also another interval? Now you tell me what interval should we call this? What interval should we call this? Rapidly. I'm sorry, what segment should we call this? TP. Correct. So this is going to be the TP segment. Understood everyone? Yes, sir. Now interval is very simple. Actually interval is when you consider wave plus the entire segment. Either you call, it should be combination, wave ka combination or wave segment ka combination, then you call it interval. Suppose we learned ki PR interval isoelectric line, but suppose I say PR segment, ठीक है ना? Suppose I say PR segment, then can you tell me what should it be? Okay, I am again confusing. I am saying PR segment is the isoelectric line, ठीक है? Now I am asking what is PR interval. So can you tell me what is this PR interval? So the wave and the segment. Correct. Mane from here till here. So wave plus this entire segment, that is still this much, it is going to be the PR interval. So P wave plus PR segment, that becomes the PR interval. Mane you understand ki if I say PR interval, that means it includes firing of SA node, then atrial depolarization, then the entire AV conduction. ठीक है ना? Entire AV conduction just before the ventricular depolarization. Ventricular depolarization तो just होगा ना, just before that, whatever it is, that is going to be the PR interval. PR interval. Yes. So this is one thing. Another thing is QT interval. So what is QT interval? Can you tell me now? QT interval. This area, na? QT interval. So starting from Q to T are the wave and the Yes. Money it includes beginning of ventricular. Depolarization. Yes, till the end of ventricular. Till the end of ventricular QT interval mane we begin from the
beginning of ventricular depolarization and end with the ventricular what? Repolarization. Yes. Rest of the people aren't you understanding? Yes, sir. Then why aren't you responding? So can you tell me what is RR interval? Sir, the segment between the two successive add wings. Yes. So do you see कि RR is basically signifying the heart rate? So, Yes. So remember this that RR actually if RR is interval is high, then heart rate is high. If RR interval is low, then heart rate is low. Okay. So this is the basics of ECG that we discussed today. Next day we will finish ECG. Hopefully, I don't know by discussing the clinicals of the ECG. So today you understood how ECG is created and what are its parameters. yes, sir. All